Let me preface this by saying I am not spreading any hate towards SALAAR. I am just comparing it to a movie which was directed by the same director and has a similar vision. And the only problem I see with SALAAR is it doesn't have a proper villain. So let me take you back to KGF Chapter 1. A Chapter 1 which is beautifully written. Rocky Bhai was an unstoppable force in this whole movie. ఆ మూవీ మొత్తంలో రాకీ బాయ్ని ఛాలెంజ్ చేయడానికి ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ లేరు అని అనుకున్నాం. కానీ మూవీ 20-30 minutes తర్వాత మనకు గరుడాని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. అండ్ నౌ గరుడా వాజ్ అ రియలీ పవర్ హంగ్రీ విలన్. గరుడాని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాని ఇంటెన్షన్స్ ని మనకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వెన్ హీ రివీల్స్ హిస్ ఓన్ స్టాచ్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్స్, we know that he is aiming for the throne. And Garuda is set up like a main thread who is born to rule KGF, and there is no one more powerful than him. And now if we cut back to SALAAR, we don't see any character that is as powerful as him. You can argue by saying it is Raj Mannar, but he was missing throughout the movie. And that is where I think SALAAR struggles. There is no real threat for Prabhas to face in this movie because he is unstoppable. And I know Prabhas ni andaru unstoppable force laga చూడాలని ఎన్నో రోజుల నుండి వెయిట్ చేస్తుండే. But there needs to be a stronger villain so that Prabhas can beat him and look even stronger. There was no real threat for Prabhas's character SALAAR in this movie. And to explain my point, let me bring up KGF Chapter 1 again. When at the end of the movie, Garuda is sacrificing human beings like vegetables, we finally see that moment which shocked the whole world, where Rocky Bhai chopped off Garuda's head. Now this moment was epic. This was probably one of the most hype moments in cinema history. Now ఇదే సీన్ ని మనం సలార్ మూవీలో ఉన్న ఒక సిమిలర్ సీన్ తో కంపేర్ చేద్దాం. ఎక్కడైతే నారంగ్ అనే క్యారెక్టర్ వరదరాజ్ మన్నార్ని చంపాలా లేకుంటే సలార్ని చంపాలా అని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ అదే సీన్ లో ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ నారంగ్ హెడ్ ని బిహెడ్ చేస్తాడు, విచ్ వాజ్ ఐ గెస్ ఎపిక్, బట్ వీ డింట్ ఫీల్ ఇట్, ఆర్ మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ డిడెంట్ ఫీల్ ఇట్, బికాస్ నారంగ్ అనే క్యారెక్టర్ ని మూవీలో ఎప్పుడు డెవలప్ చేయలేదు. హీ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు అస్ లైక్ అ సైడ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద మూవీ, అండ్ ఆయన స్టోరీ మీద ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ కూడా చేయలేదు. సో వెన్ నారంగ్ వాజ్ బిహెడెడ్ వీ డింట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ లైక్ వీ ఫెల్ట్ ఇన్ KGF Chapter 1 when Garuda was beheaded. These two scenes are very similar writing. The only thing missing here is any context to the Narang's character or why we should hate him. And also Narang's character was not the most important person in the room. I mean Raj Mannar's daughter, who was played by Sriya Reddy, she was also present in the same room and held more power than him. So SALAAR beheading a random tribal chief in the village didn't feel as much impactful as Garuda's beheading in KGF Chapter 1. And that is the whole point of the video. I'm not trying to spread any hate towards the movie. The movie was good. I'm just saying it lacked a really strong villain character. And if you are going to argue saying that we will see a really strong character in the next movie, I don't see any setup for it. As of now, the main villain character of the story could be Vardarajan Mannar, or it could be Rudra Mannar, who is also played by Garuda again. But all of that will be revealed in SALAAR Part 2, Shaurangya Parvam. Let me know your thoughts in the comments below. Do you think SALAAR had a villain missing in this whole story? Till then, DhruWill review the next one. Bye bye.